Wind warning. Issued at Friday 3:55 a.m. February 7, 2025. Issued by Environment and Climate Change Canada. Description. Strong winds that may cause damage are expected or occurring. Very strong westerly winds near Juan de Fuca Strait. What? West winds gusting to 90 kilometers per hour near Juan de Fuca Strait. When? This evening. Where? Greater Victoria, near Juan de Fuca Strait. Additional information. Strong westerly winds will develop through Juan de Fuca Strait this evening as a low-pressure system crosses the south coast. Winds will briefly subside overnight as the low moves inland. It will remain blustery through Saturday across Greater Victoria, but wind speeds are expected to be below warning. ####. High winds may toss loose objects or cause tree branches to break. Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to beakstStorm@ec.gc.ca or tweet reports using #BCStorm. Recommended action. Be prepared to adjust your driving with changing road conditions due to high winds. Advertisement event. Publi le vendredi 7 février 2025, à 3h55. Publi par Environment et Changement Climatique Canada. Description. Des vents forts susceptibles de causer de dommages sont attendus aux producent. Vents d'ouest très forts près du Detroit de Juan de Fuca. Quoi? Vents d'ouest avec rafales à 90 km per hour près du Detroit de Juan de Fuca. Quand? Ce soir. Oh. Grand Victoria, près du Detroit de Juan de Fuca. Informations complementers. Des vents forts d'ouest se développent dans le Detroit de Juan de Fuca ce soir alors qu'un système de pression traversera la côte sud. Les vents s'atténueront brièvement pendant la nuit à mesure que la dépression se déplacera vers l'intérieur de terrasse. Il restera venteux jusqu'à samedi dans la Grande Victoria, mais la vitesse du vent devrait être inférieure à l'avertissement. ###. Les vents violents peuvent projeter de objets lâches au briser de branches d'arbres. Vouloir continuer de surveiller les alertes et les prévisions émises par Environment Canada. Pour signaler de conditions météorologiques extremes, envoyez un courriel à beakstStorm@ec.gc.ca ou tweetes de rapports en utilisant #BCStorm. Action recommandée. Soyez prêt à adapter votre conduite aux conditions routières changeantes en raison de vents violents.